Oh my beautiful God. Look at this, man. Wow. This is so amazing. Oh. Ah. What's up guys, welcome back to the vlog once again, and here day 7 here in Coorg, and I'm staying here for one more day ikkade unnanu so that I can rest for a day. And if you can see around, man, this is how the place looks. Beautiful, right? So I'll be heading out now. Ippudu bayatiki veltunnamu nenu Mohit ani inko tanu అన్నాడు ఇక్కడే హాస్టల్లో డామినర్ పైన వచ్చాడు. హీస్ ఫ్రమ్ ముంబై. సో విల్ బి ట్రావెలింగ్ టుగెదర్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఫ్యూ ప్లేసెస్ ఇన్ కూర్గ్. ఇక్కడ 2-3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి చూస్తానికి. చూస్తాం ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెటీ గుడ్ ఆర్ నాట్. ఒక డ్యామ్ ఏదో ఉన్నది, బ్యాక్వాటర్స్ డ్యామ్. లెట్ మీ జస్ట్ సీ వాట్ దట్ డ్యామ్ ఇస్. ఇక్కడే రాస్తుండే ఆ పేరు. హరాగి డ్యామ్. Hirangi dam antadi. So we'll be heading there, and probably there's another sunset point as well. Sunset point kuda unnadi ikkade, so we'll see that as well. Oh, what a beautiful place here. Raatrite full challaga unde. So bonfire kinda kuchunnam. It was amazing. And look at this route here. Proper jungle. జంగల్ అంటే జంగల్ కాదు, ఇది ఎస్టేట్ అనుకుంటా. కాఫీ ఎస్టేట్ అంతా, కాఫీ బీన్స్ అనుకుంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద డే 7th ఆఫ్ మై రైడ్ అండ్ సెకండ్ డే ఇన్ కూర్గ్. ఇక్కడ నుంచి ప్లాన్ ఏంటంటే లంచ్ చేయలేదు ఇంకా నేను, అండ్ తను కూడా లంచ్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ నుంచి విల్ బీ హెడింగ్ అవుట్ టు అ ప్లేస్ కాల్డ్ బిగ్ కప్ క్యాఫే. అక్కడికి వెళ్ళేసి దానికంటే ముందు మోస్ట్ ప్రాబ్లీ మేము ఇక్కడ పక్కకి ఒకటి వింటేజ్ కార్ కలెక్షన్ది ఒకటి ప్లేస్ ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ అడిగితే మాత్రం అంత కాస్ట్ ఏముండదు, పొయ్యి వేస్ట్ అది అని అన్నారు. కానీ తిరిగి ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం ఎట్లున్నది ప్లేస్ అనేది. సో ప్రాబ్లీ ఐల్ కవర్ దాట్. అది చూసేసుకొని విల్ బీ హెడింగ్ ఆన్ టు అవర్ లంచ్. అండ్ అక్కడ నుంచి హిరాంగి డ్యామ్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రొనౌన్సింగ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ, బట్ ఆ డ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. ప్రాబబ్లీ బ్యాక్వాటర్స్ అండ్ సన్సెట్ పాయింట్. ఇంకా ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయంట, కానీ ఇప్పుడు యాక్టివ్ లేవంట. అది మోస్ట్లీ సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ ఆ టైంలో యాక్టివ్ ఉంటాయంట వాటర్ ఫాల్స్. సో అక్కడికి ఆ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి కూడా అంతగా ప్రొడక్టివ్ ఏమి ఉండకపోవచ్చు అని అంటున్నారు. సో మోస్ట్లీ మేము వెళ్ళేది ఓన్లీ 2 places టుడే. దట్ ఈస్ ద వింటేజ్ కార్స్ రైట్ నౌ,
అక్కడ నుంచి లంచ్ చేసేసుకొని కొంచెం లైట్గా ఈవినింగ్ అవుతున్నప్పుడు విల్ హెడ్ ఆన్ టు దట్ హిరాంగి డ్యామ్. బ్యూటిఫుల్ ప్లాన్. నేనైతే మార్నింగ్ లేచా ఇవాళ అండ్ బట్టలు ఉతుక్కున్నా. ఆల్మోస్ట్ 5 days అవుతుంది. నా ఇన్నర్స్, నా జీన్స్ అండ్ టీషర్ట్స్ అన్నీ ఉతికేసి ఆరేసి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఐమ్ టాకింగ్ రైట్. అన్నీ చేసేసి ఇంకా యా హెడింగ్ అవుట్ నౌ టు ఎక్స్ప్లోర్ కూర్గ్. ఇక్కడికి హాస్టల్కి పక్కే ఉన్నది వింటేజ్ కార్స్ది. చూడాలి హౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ వింటేజ్ కార్స్. కొంచెం రఫ్ ప్యాచ్ ఉన్నది అది ఇక్కడ. రఫ్ ప్యాచ్ వచ్చిందంటే ఏం లేదు, ఇంకా నిలబడి నడిపేయడమే. ప్రాపర్ ఆఫ్ రోడింగ్. ఆ కార్స్ చూడడం ఏమో తెలియదు కానీ ఈ దారి అయితే సూపర్ ఉందయ్యా. Look at this. ఇక్కడ వెనకాల ఒక టికెట్ కౌంటర్ ఉండే, అక్కడ 100 rupees ఛార్జ్ చేశారు ఈ వింటేజ్ కార్స్ చూస్తానికి. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ అరౌండ్ దిస్ ప్లేస్ అన్నీ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవి. సో ఇట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్ మ్యాన్. కింద వింటేజ్ కార్స్ ఎక్కడున్నాయో ఏమో తెలియదు కానీ లెట్ మీ సీ. కింద పడుతుండే కదా భయ్య, కసర్రమని జారింది కొంచెం. ఇక్కడ బైక్ తీసుకురావచ్చు నాదైతే, కానీ అక్కడే పార్క్ చేసేస్తాం పైన టికెట్ కౌంటర్ దగ్గర. సో ఐ కెన్ సీ దిస్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వెనకాల. అండ్ వెర్ ఇట్ దిస్ గాయ్ గో? ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రీ. ఓకే, ఇదే ఎంట్రీ అనుకుంటా అయితే. Okay, let's increase a little bit of exposure. Wow, ఇక్కడ చాలా ఉన్నది కలెక్షన్. Have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. So that's about it guys for the vintage cars. And then ikkada nunchi we'll be heading on to the big cup, lunch chesesi, then we'll go to where? Hirangi Dam, right? Yeah, Hirangi Backwaters Center. Alright, and by the way, I did not introduce to you my co-rider. So his name is Mohit. Hi, I'm riding from Mumbai and I'm on a break of 10 days or so. I'm just tagging along with Madhu. I'll see. Nice. Next we are lined up for Wayanad and see. Then back to Bombay. Solo traveler like me. Nice. Okay guys. ఇంకా చిన్న ట్రెక్, ఇంకా పైకి ఎక్కి బైక్ ఎక్కి బిక్కప్ పోయి తినేసి డ్యామ్ చూపిస్తా డ్రోన్ షాట్స్తో పాటు. సో డన్ విత్ వింటేజ్ కార్స్. 100 rupees టికెట్ ఉండే, ఒక 25-30 odd వింటేజ్ కార్స్ ఉండే లోపల, విచ్ ఫర్ బ్యూటిఫుల్, నైస్, బాగుండే చూస్తానికి. డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్టుగెదర్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి బిగ్ కప్ క్యాఫే అబౌట్ 26 kilometers చూపిస్తుంది. ప్లేస్ బాగుంటుందంట, ఫుడ్ కూడా బాగుంటుందంట. సో అక్కడికి వెళ్ళేసి లంచ్ చేసి అక్కడ నుంచి హిరంగి డ్యామ్. అరే ఇక్కడ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఎందుకురా, ఎవడరా ఇంత ఫాస్ట్ వచ్చేది ఈడ? నీ అంకమ్మ.
Background score. Okay. Oh my god, look at this. Beautiful trees. Amma malla chesindi. Okay. Okay. Got it. Alright people, so done with our lunch with some sandwiches and cold coffee. Baane unde place aithe. I would definitely recommend you to come to this place and check this out. It was beautiful. Manchiga unde surroundings and everything, and the food was good. I would definitely rate it around 8.5 ఎందుకంటే French fries ఒకటే బేకార్ ఉండే. Other than that, everything was good. Even the cold coffee was good. And yes, so we are back on the road. So ikkad nunchi we'll be heading on to Hirangi Backwaters, Hirangi Dam Backwaters. And look at this twist, man. Beautiful, isn't it? Oh, challa unadi gaali aithe. Alright, we have been stopped by the cops. Cops ఇక్కడ ఆపారు మనల్ని. సో మనం లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్, పొల్యూషన్, ఇంక ఇన్సూరెన్స్ చూపించేద్దాం. దాని తర్వాత కూడా ఇంకేమంటారో చూద్దాం. లెట్స్ సీ, హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. ಆರ್ಸಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಸರ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ಬಿಗ್ ಬೈಕ್, ಇದು BMW, RC, license, pollution, insurance. I'll take it. ಎಷ್ಟು ಬೈಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟು? Rate 12 lakhs. 12 lakhs. ಎಲ್ಲಿ ಊರು? Hyderabad. ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 17-20. Okay. 12 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಗಾಡಿಗೆ. Insurance and RC. Okay. RC. ನಿಮ್ದು RC? It was pretty good. And the regular awesome question, how much is the bike and how much does it give? Two major questions that are asked anytime. Hey Mojo get to go. సో ఆ మెయిన్ రోడ్ నుంచి మళ్ళీ ఒక లెఫ్ట్ వచ్చింది. ఆ లెఫ్ట్ తీసుకొని లోపల రాగానే చూడండి మళ్ళీ ఒక ఫారెస్ట్ రిజర్వ్. లుక్ అట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ రోడ్ through the forest. Oh my god, every moment is an amazing in this trip. Yeah, Western Ghats is Western Ghats. Beautiful Coorg. Man, look at this, man. The tree covers, the single lane, riding in this rain area in the Bando. Nice. And definitely it is worth every penny of this trip, man. Amazing, beautiful.
Oh my beautiful God. Look at this, man. Wow. This is so amazing. Oh, ah. Oh my God, look at that. It is so beautiful, man, so beautiful. Hey guys, 1 minute. ఇప్పుడే పెద్ద ప్రాబ్లంలో ఇరుక్కుండే భయ్యా. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా? ఈ వాటర్లో నా జిఎస్ వెళ్ళిపోయింది. చూసుకోలేదు నేను. అక్కడి నుంచి వస్తున్నాను, సడన్గా అది అయిపోయింది, మొత్తానికి అయిపోయినుండే. మొత్తం నాలో ఫసాయించిపోయింది. అక్కడ కనిపిస్తున్నారు కదా కార్ దగ్గర, ఇఫ్ దే అతను అండ్ మోహిత్, వితౌట్ దెమ్ అది బయటికి రాకపోతుండే. ఐల్ షో యూ ద సిచ్యువేషన్ హౌ ఇట్ వాస్. అటు సైడ్ వెళ్ళి మొత్తం డ్రోన్ షాట్స్ తీసి ఇటు సైడ్ వస్తున్నాము. అండ్ మొత్తం బండి ఫసాయించిపోయింది లోపల. చూపిస్తాను. కొద్దిసేపటికి అనుకున్నాను నేను, నా బండి పోయిందిరా బాబు లోపలికి, అది ఎట్లా బయటికి వెళ్తుందా అనుకున్నాను నేనైతే. Look at this, man. Look at this mess. ఇప్పుడు దీన్ని పోయి మంచి వాషింగ్ చేపిస్తా కానీ సెట్ కాదు. ఇక oh God, the place is so beautiful. అందరూ ఇట్లా కార్లు బైక్స్ అన్నీ తీసుకొస్తున్నారు. ప్రాబ్లం ఏమైందంటే నా కర్మకాలి ఆ వాటర్ సైడ్ వెళ్ళిపోయాను. అండ్ దట్స్ ఇట్, గాన్. ఎనీవేస్, what we'll do is వెళ్తాను ఇంకా హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయి. I'll call it a day here itself. So if you guys like this video, man, just hit the like button and click the subscribe button. Alright, so this is the end of the day 7. See you in the next vlog. Thank you.